te whatalofa atu malo whanalo il whafonga le tino ni tai au. Ma whatasi mo le potwhasalau ma le sunga ya Solamalemalo Dr. Yuean Tualima. Tatano fo istasi on suenga ile na whaia i Sāmoa. O le tato malo tai au ne whaia onga ile University of Victoria i Lamua. I mata upu tau tulafono po le loa. Ia, mana ia fo e whamtala tua ia le mau atu e sa i teimi sanga lua fo Sāmoa. Ia le hawhi o lolo lan wha Sāmoa mo ia le nanu te lo teimi. Ia le la afso soani fo e o te lo isteimi a sau nei tangata ana le nanua. Ia na pisi a le lo mawa fo tau whaanga. Whatsa whali diu te lo talai wha ia me sidi e o le mat whata simo sola Malemalo ia o sa lua fo Sāmoa. Talofa whilo ia te mwhalo halo I lau sunga a Solamalemalo ni tai au. Ia, malo whawhtai. E mua whatalofa tu leo a fionga Afamasaga. Whatalofa tu fo I le malo Sāmoa o whafonga mai nei tai au. Malo soifo moa, malo langi ma. Malo lava. Mani ia tele a tono si taime whai ia vo senga I tata mai Pasifika wha Sāmoa ia e wawena mawam ta upo tau loa. Le ai o le tatom ta upo tai au nei na ma whiro ai ma ale sunga ia Solamalemalo na ta ua le eila na research por susu enga na whai Sāmoa. Ia na eila ia o le ta ua o le tracing knowledge in Sāmoa. Ia, mani e fo fai tau watu I lea fo I lana tusi. Ia o le vaenga na ia nga I tato tanoanga whapito au tu I tanoanga tai au ni. Ai mani e fo se tatano mua mo silafia. Ia e whai lolo ni tangata a tono e nisi fo I whafonga mai. Whapea se mati tau loa atu le ngoa lai tau mai ni. Mani e whai lolo tangata Solamalemalo. Ia, whawhtai. O lau ingoa o Solamalemalo Yuean Tualima, o lau tama o matautia whaitete Tualima. E sau mai pōpua ma Afamasaga, o lau tina o taulapapa whaangalo wonki Tualima, e sau mai salonga ma whaleula. O fo isa whanau I o Sāmoa, na sifi mai lea lau aina I nei New Zealand te meo fitu o tausana. Malo, mani te le, ia sauro I nei le umia ai ngalo lolo wha Sāmoa. Ia, konga o fo whapalani. E wale mena e whai o mai lo tangata fo I mai o alaiti. E wawea ana lusi le ngana wae mixi matamati ne inga ngana wha Peritani. Ia ngalo lolo wha Sāmoa me siri nana e toi fo ia Sāmoa toi whai lau susu e. Ia mo toi wha mana toi wha Sāmoa I o a. Ia. Mane o le wawa ia toi e fo I semisa e whai ngalwenga e fo le malo Sāmoa a. Mane whai sa whamtalanga I vaenga na ia. Ia whawhtai. Na lue o le matanga wenga le ilo ina le tu la fono. So va'ai al plokeki le looking at the feasibility and appropriateness of establishing a national heritage board for Sāmoa. And after I worked for them, ngā wanga ia pule whaakule ai atau I lo ofisa le ombudsman I Sāmoa I lo office Sfutolu. Human rights are? Yeah, Mani Heritage Board. Yeah, National Heritage Board. Le plokeki le National Heritage Board I o Sāmoa. Wa tonu a mena whaina le I lau ngalwenga na. Yeah, le suenganga le National Heritage Board na whaakingo I le matanga wenga le iluilu inga le tula fono na ave tua le sa ilinga. Po le atonua a wala e mawhaina pui ai nā tura wha Sāmoa ma whaatalangoa ma awina manatu o tangata I upolo masawai.
matitiro ai lea po le ale tū la fono e mawhaina whauna e whauai puipuinga I mea ia tau natural heritage or cultural heritage. Na wha umalea le blokeki ngā avele li poki I ka pengeka e approvinga mo le taimi nei le te lotua le malo Sāmoa pe wa awala e mawhaina puipui e mea nei. A tato vai nei New Zealand le taunga le vaenga vole le culture New Zealand le fai sounds ma visual le fai e sia vaenga na ia o te rolanga o le e te le ai e mo meo o le mata o tau property rights e fai o taunga le o tau whaanga e maori le upule o New Zealand le upule ia e se fo isto inga me se mai la lu i le heading the title le nā konua ma loa e ola le ale o mina ngalua I Sāmoa fitau sanga na ia e tō tau sana na una lue I Sāmoa ia pe le u whamtana le na whai atu te meo sola umalol blokeki lea le National Heritage na wanga I mai lea I le ofisa le Ombudsman whaatu wai le la lea le ai atau I le ofisa le Ombudsman loa iai le Human Rights Commission I Sāmoa so e sosoani atu fo I compliance Sāmoa under the international human rights obligations po o kula fongo I fafo in terms of how Sāmoa can be compliant with ayatau. Mani te. Nei sia mano e vai fo I pe sia mano na ia voi fafo fai so ngai fafo. Na umalea la o tōtau sana I Sāmoa na ua na I atua na maula ua wanoa o Tealu I o le World Intellectual Property Organization, I o Geneva, Switzerlangi, ngā moe le ua wanoa o te au maua I o Switzerlangi mo le luakau sanga as the Waipo Indigenous Fellow. O le awa noa lea e whaasala lau atu I tanata umalaulangi to look at how to serve Indigenous people around the world. I te milana I nana I ni stanga te maisia tu motor Pasifika o whaifo ni lato saidi ringa I mta upwapea. Le ai te milea o au le tatamo mua sa iei Pasifika wa iei o le World Intellectual Property Organization. Mo te minei loa iei isi alo fo'i o Sāmoa iei I le la lea o le trademarks I o Geneva as well. And they now have fellowships for trademark examiners. A tonu manero whanono ko le whai I mita una trademark. A tawa ai nei tato o mamanu o mo patterns o Sāmoa I mo la mo me ia so se fale al saina te la to la va ai le ropa o vola to claim le rights o patent o mena. So o mena o manu Sāmoa po lay designs I lalo le copyright or design rights. So that is one of the challenges in this area is being able to protect LA designs or so that comes under the copyright, the patent that you talked about, that comes under, that includes things such as medicines or inventions, and trademarks includes things such as signs or symbols. So a classic example would be McDonald's. The sign of McDonald's or the sign of Sāmoa Capital Radio. So those are the type of things that illustrate those areas. Tatu e foi mai ai longa venga le foi nei le Victoria University o fie nei la tau sanga o fai a onga le University of Victoria. Walua nei tau sana talu no iai I Victoria.
Malo, o le ala lo va si le fatupula I o numero tamaiti Pasifika maoli tono senga le loa. Yeah, e whea lolo anu melala e teminei o tamaiti Pasifika at all levels, from first year right to third year. It's looking at about 150 students. And the number is improving over time. Yes. And that's something that Lo Manuel and her team in the Student Success Office, they are working on improving those numbers through the recruitment process as well. O si vaenga mata no so e ne le tio wai, the media they come up with all the new things. Ne o tala no me ne o AI mai si mena. O muni foi la o tu la fono por fa fianga kapa mena le lo. Mo teimi nei mo mātou whaia o le mele o le AI wa whaingata I fo I whainga o mako assessments. Me mo mua o le stamai titi wa le whaiwha leilanga ia suesuenga in maka upu. A waru sa o le AI, put in the topic, download umamaile assignment. O le si fo I mea whainga ka le whainga o le AI. O isi fo I exam questions can easily be uploaded now on AI, and a lot of that information is available there. And what to turn for you, must tell you, see you Yes, I will for you, I'm going Yeah, well, whainga kai fo I le whainga o le assessing of students. Ata ian ta upule o lana singa wenga le investio for ye e lo ai o mea lena na prepare my AI don't sound my for full time I'm teni ao. Pokalame which e mawhainga su e if that has been copied, but also the other more common way is e mawhaiana e whaitawina se essay po se mtau po te maitite te lono fia I upu lai whaunga e leo se mea na whai le te maitite. E te lo lelang everyday performance I get a whole so le quite excellent. Masam salo lo ye me le butu. Le malo e le si vai ngale na e sa no le ngani fa pirchania ia mo tato fa funga le tato tanong. Le manta no ma Solamalemalo ia o la to ye le tele fin nui o ye fa system yo le fa pirchania toi. Ale sa tano ye le tembe le na alway. Tu se lua mai ngo tanga wenga lenga lua Sāmoa. Ia na lua lola I whainga wenga I whafo. I whefo lenga motu lenga ngu lenga Geneva, Switzerland. Ia, Switzerland. Ia o nā lena whilo tau sanga fo I whaisusu enga atunu I re mawai fo I si la fie mta upu mo o rights o tangata ma tato mesina o le si vaenga nai o il tanoanga lansa I dinga lena whai. Amane le o mau atu ne ia e whaia onga tula e tu le loa I Universitea Victoria ia rota usanga le taluna ia mana ia telefo ile na fo la sanga wo I stasi fo ia lo Sāmoa pe on to si sila mai ia pe whaafonga mai fo tatano tai au nei. So let's talk about your research. When anybody embarks on the research, you probably have to try and figure out what will be the title, what will interest me and you'll be passionate about pursuing. What makes you decide on this? Yeah, whaftaia mal fasili Afamasaga. Yeah, ole research there. E mawhai na whaatino atu I sesi motu an laulangi e iai indigenous people. Na ave ale wha mo mua I Sāmoa e tusai o lau wha singo manga. Malesi mea lona lua e tā ua le pui ina o mea sina Sāmoa mo le ana I luma. So le mafuaanga na e mo ia
fo ilele na o whaingan buena. Mo lola scholarship e whai ele suenga lea. Na o mawhawhaua po le a se mea e au ngā i lau whatawa. Lau sao fo ili sao? Yes. Mane, o le whatulanganga la o lau research, o le ale umina whai ai? Ia na matala o PhD i le lua festival walu. Ai na uma le lua fe lua. E lua tau sana na whaele suesuena i o i Sāmoa i o polo masawa e le lua fe ma le sfuluiva ma le lua. Fo, e mo o te mina nei ma COVID-19 na iai a. Ia nā tonu. Ia na malo loa e lo ma suesuena. Le ai na mo le ava noa i le sātoi fo i mei i Sydney le lua fe lua sfulu. O i le University of New South Wales, le Sāmoa toi lo skosipi, no toi malanga mai lea, ai le i o le tō viti, tupu le tō viti, na a mai le lea wanoa toi fo i ei Sāmoa, loa whelua tasi e whaatino e le vāinga muni o le suesuenga. Wai ta ua nei sa vai ma o poru le na whai a, o potu whasa lau o si o whongo la mo o le tate sa vai. Ia. A le si potu le se mo o poru la. Yo. Hello. O mana le fai lo susu e. Le ai mana e te ole ngoa le te vai tuai tracing knowledge in Sāmoa. Tu sa ole silafia, ole loa a e tu manga Sāmoa a tono nana fai e se fo ila le tuai ngā tu lo la le opu tangata ese tamari I na e tatala no e Sāmoa. E na whaingo whiele whaingo lau risi ma le tanoanga. Ma sai di ngo la tō fo I whinangalo ma fo whaunga ma manatu I le I lau tau. Ia, whaftai Afamasaga e le. I think o le mea ngā fo I le ana whaingo whiainga sa ili tangata is because ngā whainga wena mo Sāmoa. So the National Heritage Board project, from that project, I got to know who a lot of the key people were to speak to, who the relevant government ministries were, who the knowledge holders are, and who the commercial operators are I Oi Sāmoa. And then the other part that you mentioned, in terms of deciding who to speak to, I chose to speak to everybody who had some connection in terms of Anukfa Sāmoa, traditional healers, Autape'a, commercial operators who are producing goods that connect to Sāmoa. And then speaking to the government ministries as well. Mani te le wa sa o mo me la to ia de a fo e fo tono o le li olia. Ia o me sina umana la tunu. Me tala fia ngai fo la lo tau tano e vai o la to fo inai. Tu so o la to na le a fo e va ia ma pui ia me sina le tunu I vai ngai se na ta wa. Ma lo o le fa solonga la o fo yo su enga ma tano. Na e ave inifisiri mo pe te talano e fia mo se ava no to te whiro ia na to talano le fa samsama noa ma I ofisiri fa pito e fia mo e ostati. Ia whaftai. O le au tū o le suesuenga sa iai, po o au wala e mawhaina pui ai mea sina. Longo winga a whainei se interview po se mātalama se CEO interview ina teimina o te le saunia ni fasili. Pāua le tala e whai ei. Po a wala po le ale upu tala whea nai e whai e noa ai le mea sina Sāmoa. Na tuu ai lele awa noa I le tanata e wha matala mai I langa ia story connected to the knowledge.
So olesi tata interview atu whai mai o anganu. Olesi tata whaunale upu anai whanua. Now some other people, they prefer the term customary knowledge or material knowledge. And this would refer to things related to canoe building or mea Taulima Sāmoa. Questions, however, were required for those with government, and it also is a part of university ethics requirements here in Sydney. I have to have a set of questions, so the questions in that sense were a guide. But my methodology focused on talanoa, which is allowing the participant to create for themselves how they see these things. Wa a wala e pui pui e mea sina po a wala fo lele e talawhea ngai i le knowledge a ia. Malo, to pick on the taking malo, I think we'll take a little break. See, for Sinta, Komala Titi and the toy, if I were there, but we time, I start to PC for itas, yeah, uptightas. Toy Fatalo Fatu, if I form an to know Umafatasi, Professor Malisunga, Solamalemalo Dr. Yuean Tualima. If I only Mr. Victorian Tau Tula Aloa, Tula Fono. Ia le tata noa ilana sa ni linga le no fai Sāmoa ele fai ngolanga PhD ia Paul fai longa o lewa Dr. Ele taimini tata noa ele sa linga le no fai ngoina o le tracing knowledge in Sāmoa ia tonu le tau so e pe me pa ai fo il taimina i le tomai mo mesina Sāmoa ia fa ngai le na sa ni linga meni ususu e ngā whai nei, o isi whai ngōwhi tau lei ni lui tau whai ngai mitangata. A i fo isi e lui tau a, e le ngata le whiu ta, e so e ni se tala noa iai. Ia a mese le mō tangata e tala whai ngai tōnua le lato tō mai o le sila whia ma le loa, o le whia mō e tangata so. E ala le whai ngō lau so e te mine na whai lau research. Ia mā loa whaktai. E tere fo ia whaafita o le teimina whai e le suenga. O le mea mua is complying with research ethics i le University of New South Wales and try to fulfill my cultural responsibilities to my community. Lesi fo i mea whainata e so so atu fo ili mea le obligation le university whafo o le taimi. A whaatinoina interview ia e mese pēr whaunā le methodology o le talanoa e tele le taimi e mo mia e maafuta ai malatanata. E le wha pēr nā re latu whaatasi o maile le interview le ai e foi lele pe fa lu pe fa tolu na e alu le tanata na mowaile le a ango o le suenga male. So there was that time, but also the time to fulfill my deadlines i oi fafo e mese le kusinga ia male mea pitusili na whainata i le koinga suena whapea o le ale wala e awa e mata i mawhauwhaunga a tangata lai whaali mai without me trying to distort le leo po le mawhauwhaunga le tangata lai tau mai and express it in a way that is authentic to the voice of the person. That was really important to me in our research. So especially because I know the subject area and I know what the limits are, i le tūla whono le tūlea, e iei fo ia te me where I want to overlay and interpret that, but I had to really think about how I was expressing i mawhauwhaunga tā wōtanata. Sa e se wai e pe o matau whape lau tama i role e whai lua whiutanga inga matanga tena whai leo se lua mani lienga
pe po el tanoanga pe de ai fo ia na po ela ia te lo tanoanga ia o talangwana umasa pu e lima fitu talangwana na fai ele lua tau sanga lea na pu uma na mai uma malienga in accordance with the research ethics or the consent of each participant. Ia ole o tau ma fa o fa mtala lo sa no ngan fa pia e o tatu atu manga ile fa pena fa tasinta no tala no nei to so this time to ma o mal fa mtala e lo inga te mi umana te anu ta ta ia o ele se bal fu ele se fita no mai pela te malo fa lo inga la vale pa che ti o la PhD avec un moment cultural for ele pe lo mi tanga ta mo vai i stati mi ta no ta pule na to mai ta wana sa ni tai mi le va o vai ngana le fa ta fa mam la mo voi pa la ni pe o te me foi ta to al venga va pe o tu manga fa no ta to pe na ta e vai nga ye le fa tu e ta wana fa fa le wa ali fi volta ngata le te alu tu so le te alu so e man mai o tanga ta e ta vola na ya ta pe na ai te le sa le ma no ani si ni fa fita o fo lo vai me ta so enga wai e mo le time le na lo e le fa mo fi a mai mal methodology o tala no pa wana le wala vai o le toma va fo o le time ele na mo sa mo le misela to mo pe le lua fe sulu iva lu su tasia lu sulu iva na mo el mis to sa o mo le covid ale sta wo le fata no ta ma te ta o lo ingala na fa ngo fi le va nga na pe de mo le time le no to fo i sendi de lua fe los folo to polole to le koviki so ia o sendi and that was a blessing for me na mo ai le ava no e fai ele tu singa i tu sai ma le vainga mo le sa le su enga le na fai de le na fa tino de lo afes fuluiva ia na to mo le ava no e to fo ia sa mo lo afe lo tasi na to fa wa ile su ena a wo te le vaina wo umana na tu so in a way, for me, COVID was a blessing. Yes, it gave me a chance to write a majority of the PhD. So when I returned in 21, it was to verify. So to verify people's views. Malo, faftai sa mani te le lava no na ba te o e ringa te e tusi ai ba mo o sa ringa na fa ia ai to fale de ia initial facility po ni me na ni caps ia vo e to facility foi pa to e lusa e me fa wa o le na o mo te pena le e mo le process al fa no me su nga o mo lo publish o ila sta ngata na fa tawa e na to e avise copy le draft e fa tawa initial tanga te ia na fa tan no e vai pe sa o ia wa ia me o to si fa tawa i tan no e fa taia na toi na finally poki le this year in June na koe ave ele li poki I oi Sāmoa na whai ele launch o li poki and I invited everybody who had participated during my interviews but mon temi nei le sa ele sina se leni e fali liu fa Sāmoa li poti lea e ma whai lea na ave atu ai tua I nuu mawhio ana na interview ai fo I tātai I Sāmoa. Mane, atonu o lea lau watu e male ava noi whasala lau e mui la tau fo I e lava le to mai male sila fia le whali liunga o mata au tau tula fonu, tau loa. Ia, o lea tau awa ai mumo, le tau sa ide e Solamalemalo se tupe whai ai whape o e le to mai male anga ba alea. Ani e fo I whasauta I mai ma, mai sanga le ko. Ia.
Wai e se alfa ni liunga o simta upload tele ai o lo mita fa pene wai patino ale fa liunga upu I tulanga tula fono ye ala to o masani mita fa pe fa masino ma patala no vai ngani e fita utonga mo la to ya foi van ai fo si se fio fo fo me na te fai fo to te le ja tale me fafta nei o te tono ai mo fengo fiena mo se tupe a tonu mo la to o lo ti tilo mai le tato kama ya ole copy le ole sai linga le fai e si temi ona fai lo to le lungo se vai ngol tato pe no so ta inga matemata ai fo al me si le o mo le no fa tan no ai fo le sunga Solamalemalo Dr. Yuean Tualima il tai o ne sai linga le fai na o mai ala le tusi male vai ngale oina o tu pe fa lo tu lo so na ave mo moi o Sāmoa in June lena launch ma fata to fata la no ina li poti a present for le climate change conference o Sāmoa what uma for ina to for the World Intellectual Property Organization. They invited me to be a speaker on their Indigenous panel, and then I got to present a part of the research. And then, of course, there's been other academic conferences that I've been able to present the work. There's also, in my teaching, I teach Indigenous people's intellectual property, so I have managed to integrate some of that into that course as well. Ani atunu vai atunu ani ole fo ita wa vai ni so atunu o leva ona fa ngata to me sina isi ai le e uta to e foi e fa pita fa palangi le e pui a ya wa nga fo ina leva va e atunu tele o atunu le ni le o e copyrights po ni si to nga la sine o fa pe mi ta ya la to mo me sina po me fo ia la to ia tunu o la le lo si la ia ina o tala noi vai ngane e ni se fa pe mai ma to fo e le fa ni la sene po fa ni I copyright o ni me o isi atunu lai fafo e ia la to la fono tau me sina strictly known as traditional knowledge in this area. There's also the intellectual property law, which protects works that are copyright, trademark, or patents, or they have specific laws that relate to those three areas of copyright, patents, trademarks. In terms of Messina, as I said, there's a few countries who have laws specific to traditional knowledge. In the Pacific, we have Vanuatu, Niue, Fiji has some laws in the pipeline. But Samoa at the moment doesn't have a specific law related to traditional knowledge itself. O le upu leo le traditional knowledge, o le upu e whaunga I tū la whongo I whafo e whailele e define ai mea sina mea sina. I mele ia e lei, talatuu, mea ia tatau, mea taulima, o le upu na traditional knowledge e whaunga. Now, as I mentioned earlier, and one of the key questions that I asked in the interviews was, how do you identify the term traditional knowledge? Or how do you identify knowledge or mea sina Samoa? The term traditional knowledge is not something that is used in everyday language. No. It's only familiar to those who work in government or those who are commercial operators who are familiar with intellectual property. But in the village, upu e whoilele e kalwhiangai whaunga, and that are familiar to people.
Malo. Mai am pulang no wale na choi na fasenga Yuean malo Sāmoa e tau fasen tula fono I me ye pui na ye lava me toti me sina. Yeah, I guess one of the reasons is a lack of resources. Yeah. Government will. I think lack of resources is the main one. Wana sa itonol malo. Te loe na whaingo fia leia o na tu pe fa pia. Fasi tatonga wenga mele le umon ta penal mele ta sia me o le fa tula fono. Ina ia pui me sina le tunu. E toi fia la umon abi saina. Yeah. Ole me la pai. So ola oia la sisila I le ngā ruenga lea o le entata no mope a lewa e toi a ngā fo isi nu motor Pasifika le tono tau pulenga le PIF, le Pacific Island Forum a. E ngā fo ia lato. Ia nā tonu e au ngā fo le suesuenga lea isi motor Pasifika e mawhai ana na fo le ave le methodology na suesuenga lea and adjust it so that it's specific to that country and their needs. Mana ole atono e whaktai tausia ia moa me romea, tausia ia whai esea o ngā mōsea hei o ngā ruenga lena whai tili termine whatau sanga lena e angarua e whai fo taimi o COVID. Ia misiri nā te re ia whaina le termine o COVID lan, tau e mono ia fo I New South Wales. Ai e mo o ia e o mo onga mo le vaenga lea. Atonu o nā te miti tausia e stemi ia mana ia mawhao ngā Sāmoa, mo o lena tu e lo whamumu ia Sāmoa na whaino susuenga lea. Yeah, ole una whanaunga Afamasaga e atono iese e au ngā le suesuenga lea mo le ana I luma o Sāmoa. Atono fo e iese ministry who would want to work on this. You know, o ni mama vai e tau tua I Sāmoa. Ole mena na ke Sāmoa, e mo ia o tō te leo tātou o mai whafu. Ane ia le manatu e whasoswani I Sāmoa. Pauan me o te tanga mo le whai te tō. Yeah. E tēne I o le awanole ia I ua o fo tūlanga na te whai a onga ni me tau loa. Ia le vo umon ta iri ta pena le pauan mena o le tau whai e whai. Ia a moa fo se tupe ma le paketi o mai malo e ave whali liuni mana Sāmoa. O mane ia tele ia o me tō tino mwhana e tuat fo ia o tau e ona mea na tutongi o tau le wha Sāmoa le. O le tusi ina whaangale I la tu university wala tu. Lau amatan whaangale ngan Sāmoa e whai e susu e ngama ia o ngai Sāmoa. Mane vola e patu uman whali liu whai tau wala tō mwhai susu e ngai le university Sāmoa. Lea love. Malo, ia, mod whawhoranga le turua tō nau tō maua mai whaktai a Mesilia na te whasāmoa te lo te mio le tite wala o ngā duenga tai au nei. Ai whaktai le o maua tule tāua fo le nisa I ringa. Ia mo le tau whiwhi o tau whi maule o Mesina Sāmoa, e tutonga o Sāmoa. Mai I tūla whono e tau o na uia e whaatinoi. Ia mama lo fo ia na ia mana ia la tō whainga la tō a tūla whono e pui a la tō a ia tino taitasi. E wane mo atu o Vanuatu ni wele o mo ala no tato au tato wa tau la mo te lo me tupu Pasifika. E tau ina si malanga Sāmoa no o le tusi le pa o le tala no zimi staff wa to wa le tusi le atu no nga foi fa singa no nga malo Sāmoa. Au le fa te le a Solamalemalo. Ava tu la bano ne fa sau no nga. Mo mato wale tapo ia foto faiva I tono university wale fa nga pa anga tato le tio mal Victoria University fa malo fo I le tau fai I to nga ruenga na mo o to ma o to I mta fa pe ne university I o sa fo ina Sāmoa ala tu lo tau tu I tono le university ai va tu le va no le fa sau no nga fo I ma molini o lo fa anga ni si fo o aingo whanau mo ta pokala me tai o ni.
Ia, whaftai lau. E mua tuana, watu whaftai ia oe, loa fionga Afamasaga mo nei avanua matano fie. Moli atu foi le whaftai le Sāmoa Capital Radio. Le amana ia ina o nei whatau wa. Le whamangalo mai foi pe wa sasi se upo le au auna e le ato toa foi nei tanat. Whaftai te lava mo nei avanua. Whamanuia pe le atua i le taungan buenga tau tua le whai i Sāmoa Capital Radio. Ia, so e fuama ia manuia. Whaftai lava. Ia, o tato whatanoanga na ma le sunga ia Solamalemalo Dr. Yuean Tualima. Ia peona ela na suenga na wa umana lo mia o le Tracing Knowledge in Sāmoa. Ia atono isi si uto e toi mo fo lunga o tato whasalalonga po lunga o le YouTube ma le Facebook. O le la itu e lunga tato whasalalonga whapede whaina itu e rue mai whanonga e. Isi temi mua. Ia si taltano fo ia Solamalemalo atono e mo sona vano si aso yang savole taltano mta opo whapene. Sui fo tofa fonga ana ia o fo matoloa i pokalami su fonga lomo. E malama foi mato a mo se amo to tano e mo tele fo lo wal fai vai tu se voi mo tiu te fa ia onga Solamalemalo ia toi tano ai toi fo ia tu ia tasi wal fa onga tatu fa salonga e to fa sui fo